Structures and unions. C supports a constructed data type known as structures, a mechanism for packing data of different types. A structure is a convenient tool for handling a group of logically related data items. C എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനെയാണ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എ മെക്കാനിസം ഫോർ പാക്കിംഗ് ഡാറ്റ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആണ് ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. എ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ കൺവീനിയൻറ്റ് ടൂൾ ഫോർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലോജിക്കലി റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസ്. സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺവീനിയൻറ്റ് ടൂളാണ്. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലോജിക്കലി റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൺവീനിയൻറ്റ് ടൂളാണ് സ്ട്രക്ചർ. നെക്സ്റ്റ്, ഡിഫൈനിങ് എ സ്ട്രക്ചർ. The keyword struct declares a structure to hold the details of 4 data fields, namely title, author, pages and price. These fields are called structure elements or structure members. കീവേഡായ സ്ട്രക്റ്റ് കുറച്ച് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഹോൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് 4 ഡാറ്റ ഫീൽഡ്, നെയിംലി ടൈറ്റിൽ, ഓതർ, പേജസ് ആൻഡ് പ്രൈസ്. Each member may belong to a different type of data. Book bank is the name of the structure and is called structure tag. ഇതിൽ മുകളിലത്തെ ആ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബുക്ക് ബാങ്ക് ആണ്. ഈ നെയിം ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ എക്സാമ്പിൾ, അതിനാണ് സ്ട്രക്ചർ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഇൻ ഡിഫൈനിങ് ഈ സ്ട്രക്ചർ യു മേ നോട്ട് ദ ഫോളോയിങ് സിൻടാക്സ്. ദ ടെംപ്ലേറ്റ് ഈസ് ടെർമിനേറ്റഡ് വിത്ത് എ സെമിക്കോളൻ while the entire definition is considered as a statement. ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെർമിനേറ്റഡ് വിത്ത് സെമിക്കോളൻ ആയിരിക്കണം. While the entire definition is considered as a statement, each member is declared independently for its name and type in a separate statement inside the template. The tag names such as book bank can be used to declare structure variable of its type later in the program. നമ്മളൊരു സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെമിക്കോളൻ വെച്ച് ടെർമിനേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ വിൽ ദ എൻറ്റയർ ഡെഫിനേഷൻ ഈസ് കൺസിഡർ, ആ എൻറ്റയർ ഡെഫിനേഷൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഈച്ച് മെമ്പർ ഇസ് ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഫോർ ഇറ്റ്സ് നെയിം ആൻഡ് ടൈപ്പ്. നെക്സ്റ്റ്, ദ ടാഗ് നെയിം സച്ച് ആസ് ബുക്ക് ബാങ്ക് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഡിക്ലെയർ ദ സ്ട്രക്ചർ വാരിയബിൾസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടൈപ്പ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡിക്ലെയറിംഗ് സ്ട്രക്ചർ വാരിയബിൾസ്. After defining a structure format, we declare variables of that type. Is variable declaration is similar to the declaration of variables of any other data types. It includes the following elements: the keyword struct, the structure tag name, list of variable names separated by commas, a terminating semicolon. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു സ്ട്രക്ചർ variable declare ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് remember that the members of a structure themselves are not variable, that do not occupy any member until they are associated with the structure variable such as book 1. When the compiler comes across a declaration statement, it reserves memory space for the structure variable. It is also allowed to combine both the structure definition and variable declaration in one statement. നമ്മളൊരു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ദംസെൽവ്സ് ആർ നോട്ട് വാരിയബിൾ. ആ മറ്റേ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ദംസെൽവ്സ് ആർ നോട്ട് വാരിയബിൾസ്. വെൻ ദ കമ്പൈലർ കംസ് അക്രോസ് എ ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ഇറ്റ് റിസർവ്സ് മെമ്മറി സ്പേസ് ഫോർ ദ സ്ട്രക്ചർ വാരിയബിൾ. കമ്പൈലർ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ഇറ്റ് റിസർവ്സ് മെമ്മറി സ്പേസ് ഫോർ ദ സ്ട്രക്ചർ വാരിയബിൾ. സ്ട്രക്ചർ വാരിയബിളിന് മെമ്മറി സ്പേസ് റിസർവ് ചെയ്യും. It is also allowed to combine both the structure definition and variable declaration in one statement. Both the structure definition and variablesum രണ്ടും allowed ആണ് എന്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ. The approach of declaring structure variable is not recommended for 2 reasons. Without a tag name, we cannot use it for future declaration. Normally, structure definition appear at the beginning of the program file before any variables or functions are defined. They may also appear before the main along with the macro definitions such as define. In such cases, the definition is global and can be used by other function as well. Next, the last and the final topic, accessing structure members. We can access and assign values to the members of a structure in a number of ways.
As mentioned earlier, the members themselves are not variables. They should be linked to the structure variables in order to make them meaningful members. For example, the word title has no meaning, whereas the phrase title of book 3 has a meaning. The link between the member and a variable is established using the member operator, which is also known as dot operator or period operator. We can access and assign values to the members of a structure in a number of ways. നമ്മൾക്ക് access ചെയ്യാനും assign ചെയ്യാനും പറ്റും. മെമ്പേഴ്സ് വാല്യൂസ് ടു ദ മെമ്പേഴ്സ് ഒരു സ്ട്രക്ചറിലെ മെമ്പേഴ്സിലേക്ക് വാല്യൂ access അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പല വിധത്തിൽ ഇൻ എ നമ്പർ ഓഫ് വേസ്. ആസ് മെൻഷൻഡ് ഏർലിയർ, ദ മെമ്പർ ദംസെൽസ് ആർ നോട്ട് വാരിയബിൾസ്. മെമ്പേഴ്സ് ദംസെൽസ് സ്വയം ഒരു വാരിയബിൾസ് അല്ല എല്ലായ്പ്പോഴും. ദേ ഷുഡ് ബി ലിങ്ക്ഡ് ടു ദ സ്ട്രക്ചർ വാരിയബിൾ ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ദ മീനിങ്ഫുൾ മെമ്പേഴ്സ്. അവ ലിങ്ക്ഡ് ടു ദ സ്ട്രക്ചർ വാരിയബിൾ ആയിരിക്കണം. സ്ട്രക്ചർ വാരിയബിളെ ലിങ്ക് ചെയ്തായിരിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ടു മേക്ക് ദ മീനിങ്ഫുൾ മെമ്പേഴ്സ്. ദ വേർഡ് ടൈറ്റിൽ ഹാസ് നോ മീനിങ് വേരിയസ് ദ ഫ്രീസ് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ബുക്ക് 3 ഹാസ് എ മീനിങ്. നമ്മളിപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ടൈറ്റിൽ എഴുതണേക്കാളും നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ബുക്ക് 3 എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അതൊരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ് അതിന് വരും. ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ എ മെമ്പർ ആൻഡ് എ വാരിയബിൾ ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് യൂസിങ് എ മെമ്പർ ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഓർ പീരിയഡ് ഓപ്പറേറ്റർ. ഈ മെമ്പറും വാരിയബിളും തമ്മിലുള്ള ലിങ്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് മെമ്പർ ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചാണ്. ദിസ് മെമ്പർ ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് dot operator or period operator. For example, book 1 price. Here, book 1 is variable and price is the member. Thank you.